Welcome to another video. Molecular orbital treatment of the hydrogen molecule. We know hydrogen molecule that consists of two hydrogen atoms and each contain one single electron. So here is the representation of hydrogen molecule. Here we can see two nuclei, that is HA and HB, and here we have the two electrons E1 and E2. Let R represents, the capital R represents the distance between the hydrogen nuclei HA and HB, and small r represents RA1, A2, B1, B2. This represents the distance between electron to respective nucleus. And R12 represents the distance between two electrons. So this is the simple representation of hydrogen molecule. Let the pure atomic orbital functions of wave functions of two hydrogen atoms are psi A and psi B. Hydrogen atoms, their wave functions are psi A and psi B. When an electron is close to the nucleus of one hydrogen atom, its wave function closely resembles the atomic orbital, that is 1s orbital. ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കുലർ അയണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രീം കേസാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ആക്ച്വലി വൺസ് ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഫോംഡ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ electron is under the influence of both the nuclei, and here this is one of the condition, that is when one electron is close to the nucleus of one hydrogen atom, its wave function closely resembles the atomic orbital, that is 1s orbital. So here the molecular orbital can be considered as a linear combination of psi A and psi B. നമുക്ക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഓർബിറ്റലിനെ, ദാറ്റ് ഈസ് psi MOA, ഒരു psi A psi B എന്നുള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. The molecular orbital wave function can be represented as psi MO is equal to C1 psi A plus C2 psi B. That is, the molecular orbital wave function associated with the hydrogen molecule can be considered as a linear combination of atomic orbital wave function psi A and psi B. So this is the equation: psi MO is equal to C1 psi A plus C2 psi B. So C1 and C2 are weightage coefficients of psi A and psi B respectively. C1, C2 represents the weightage coefficient. So their square contributes the extent of contribution of psi A and psi B to psi MO. C1 squared and C2 squared represents the extent of contribution of psi A and psi B to psi MO. Psi molecular orbital like psi A atomic orbitalൻ്റെയും psi B atomic orbitalൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ C1 square C2 square വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And that we know hydrogen is a homonuclear diatomic molecule, that is two hydrogen atoms are same. So psi A and psi B represent states of equal energy. Equal രണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ psi A psi B ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ. So the contribution must be same. The contribution from each orbital must be same. That is C1 each must be same, that is C1 squared is equal to C2 square. So we can write C1 as plus or minus C2, that is C1 is equal to plus C2 or minus C2. അതായത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് C1 is equal to C1 സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ C2 സ്ക്വയർ ആക്കി എടുക്കാം. അതിൽ നിന്ന് C1ന് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ്, പ്ലസ് C2 or minus C2. Now, ignoring normalization under this condition, നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കുലർ അയൺ സോൾവ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ SI² D2. ഇവിടെ നമ്മളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാണ്. സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂ ഓഫ് C1 and C2 in this equation. So there are two possibilities and that can be represented. The linear combination can be expressed in two ways: psi plus, that is equal to psi A plus psi B, and psi minus, that is equal to psi A minus psi B. That is, here C1 is equal to minus C2, here C1 is equal to C2. So there are two possibilities. A linear combination നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം: psi plus and psi minus. Psi plus represents psi A plus psi B and psi minus represents psi A minus psi B. Okay, and these two atomic orbital
that is the combination of two atomic orbitals gives formation of two molecular orbitals psi plus and psi minus. That is two atomic orbitals psi a and psi b combines to form two molecular orbitals psi plus and psi minus. So by substituting this wave function, that is psi plus and psi minus, in the Schrodinger equation, on solving we will get the corresponding energies E plus and E minus. That is, the corresponding E plus and E minus, the energy associated with the wave function psi plus and psi minus can be obtained from quantum mechanical calculations. നമ്മൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടും അല്ലേ, ഇ പ്ലസ് ആൻഡ് ഇ മൈനസ് എനർജി കിട്ടും. ഇ പ്ലസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു psi plus wave function and E minus corresponding to psi minus wave function. So when we plot the energy for different values of R, ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ആറിന് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് കിട്ടുക. ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഇ പ്ലസ്, ദിസ് ഈസ് ഫോർ സൈ പ്ലസ് വേവ് ഫംഗ്ഷന് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ്. മോളിക്യൂൾസ് ഫാർ അപ്പാർട്ട് ആകുമ്പോൾ ദെയർ എനർജി സീറോ. ദെൻ when they come closer, the attractive force originates, and here we can see a state having lower energy, that's corresponding to minus 258.6 kilojoules per mole with R value 84 picometer, and this represents the energy obtained from psi minus. Psi minus molecular wave function corresponding ആയിട്ടുള്ള എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കർവ് ആണ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് in the case of this graph, that is the potential energy graph, we can see a state with the minimum energy, and that state is called as equilibrium state. Here the curve shows a minimum, and this termed as the equilibrium state. That means the system with the minimum, the curve with the minimum potential energy, and this implies an equilibrium geometry. Equilibrium geometry means here the force of attractions are maximum and the repulsion is minimum. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ, ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ജോമെട്രിയെയാണ് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് Schrodinger wave equation സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get a graph like this. Actually experimental values are minus 458 kilojoules per mole and R value of 74 picometer. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂന്ന് നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ ഇൻട്രാക്ഷൻസും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് വാല്യൂ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര കറക്റ്റല്ല നമ്മളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi plus and psi minus. By considering all type of interactions and by improving the trial wave function, we can find a value close to the experimental value, and this is the minimum state, that is minimum energy potential energy state, that is termed as the equilibrium state, that corresponds to equilibrium geometry also. So for psi plus wave function we got a minimum energy potential energy curve. So the psi plus implies bonding molecular orbital, so its energy must be lower than psi a and psi b, and psi minus represents the anti-bonding molecular orbital having energy higher than psi a and psi b. Okay, the video is about molecular orbital treatment of hydrogen molecule. In hydrogen molecule, the both hydrogen atoms are identical, and each hydrogen atom has a single electron. This is the symbol representation of hydrogen molecule. Ha and Hb represents the nuclei of hydrogen atoms. E1 and E2 are electrons. Small r, A1, A2, B1, B2 represents the distance between electron and respective nucleus, and capital R internuclear distance, R12 internuclear electronic distance. Now the pure atomic orbital wave functions of Ha and Hb can be considered as an psi a and psi b. When we can think about a situation in which electron one is close to Ha, so we can consider here the wave function is associated with the atomic orbital of that one s orbital. So the molecular orbital can be considered as a linear combination of psi a and psi b. So we can write psi mo is equal to C1 psi a plus C2 psi b, where C1 C2 are the weightage coefficient, and their squares represents the extent of contribution of psi a and psi b to psi molecular orbital.
And we know hydrogen is a homonuclear diatomic molecule, that means psi A and psi B represents states of equal energy. Therefore, their contribution must be same, that is C1 square is equal to C2 square. So C1 can be plus or minus C2. In this case, we are ignoring the normalization procedure, so we can directly write the psi MO, that is a linear combination. So here there are two possibilities. So we have two molecular orbitals, psi plus which is equal to psi A plus psi B, psi minus which is equal to psi A minus psi B. So these psi plus and psi minus represents the molecular orbital, and so when we calculated energy associated with this psi plus and psi minus, you will get that is by quantum mechanical calculations we will get E plus and E minus, and this represents the potential energy curve corresponding to psi plus and psi minus, so they can be represented as E plus and E minus. So E plus represents the equilibrium state, that is stays with the lower potential energy, and the values of about 258.6 kilojoules per mole, and or 84 picom. Actually it have variation from the, it is somewhat different from the actual experimental value of 74 picometer and minus 458 kilojoules per mole. So the closer values will obtain only after considering all the interactions. So only by modifying the trial wave function we will get these exact values, similar to these exact values. Okay, and here E plus is the equilibrium state, that is stays with the lower energy, and E minus is the energy the state with the higher energy. So we can say that psi plus that implies the bonding molecular orbital and having energy lower than psi A and psi B, and psi minus represents the anti-bonding molecular orbital and its energy higher than psi A and psi B.